Okay. Good evening to all. Welcome to Sankalpa Learning Solution. I am Vijay Shri. In the last session, we were discussing about the main MCQs regarding the classification of elements and periodicity in properties. In that, we were solving KCET question. Let us discuss or let us continue the solve. Let us continue to solve some more questions regarding the CET. Okay. Yesterday we were solved 10 questions. We shall continue. Okay. The question is the ions which are arranged in correct order of increasing radii are. So you are option A, potassium plus, calcium 2 plus, sulfur 2 minus, option B, S2 minus, O2 minus, As2 minus, acetone 2 minus, and arsenic 2 minus, then O2 minus, option C, F minus, and nitrogen, option D, Be2 plus, Mg2 plus, and Na2 plus. Which one is the correct answer here? Which one is the correct answer here? I hope you are able to solve this. We have solved many similar questions regarding this. You already know that cations with more charge are smaller in size. Correct. Cations with more charge are smaller in size. Where we can see, just look at the option A, it is K plus, Ca2 plus. See here, Ca2 2 plus comes middle here. So here clearly it is mentioned that increasing order, that means smaller size ion should come first. So it is the wrong option. Then go for option B. Here again when we see, we can eliminate this. Okay. Because S2 minus is anion. Anion always larger than cation. Here you can see As3 minus. In this option, As3 minus, O2 minus. So this is also wrong answer. Okay. Then come to the option C, O2 minus, F minus, and N. So it cannot be the right answer. Here option D is the correct answer. Be2 plus and Mg2 plus and Na plus. Correct? This is the right answer. Atomic number of beryllium is smaller than atomic number of magnesium. So both are having same charge. Both are having +2 charge. Then we have to move on to the concept that atomic size inversely proportional to atomic number. Okay. So barium is smallest one among three. Magnesium +2 is larger than Be +2. Then Na plus. This is the right answer. Option D is the correct answer here. Next is
Next question is, what is true about isoelectronic ions? What are isoelectronic ions? As I told you already, isoelectronic species means species having same number of electrons. Correct? Same number of electrons. Correct? So, what is true about isoelectronic ions? Option A, they belong to same period, need not to belong to same period, need not to be in same period. They may be in different period. Okay. Their size decreases with increase in nuclear charge. Yes, it is the correct statement. Then go for option C. They belong to the same group. No, it is not necessary condition. Then their size increases with increase in nuclear charge. It is also opposite. Its opposite is true or its converse is true. So it is also not a right answer. So what should be the option? What should be the correct option among four? Option B is the right answer. Their size decreases with increasing nuclear charge. When nuclear charge get increased, it pulls the valence electron more and more inwards. Consequently, atomic size decreases. Correct? That's why their size decreases with increase in nuclear charge. This one is the correct option, most appropriate option. Next. The decreasing order of ionization potential of the following element is. Here you can see four options. Ionization potential means what? Ionization potential means amount of energy required to remove an electron from an isolated neutral gaseous element. Correct? ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Ionization potential along the period increases. Down the group ಏನಾಗುತ್ತೆ? Decreases. Correct? Down the group ಏನಾಗುತ್ತೆ? Decrease ಆಗುತ್ತೆ. So apply the same thing here. So neon means 18th group element, chlorine 17, and phosphor 15, sulfur 16, aluminium 13, magnesium second. Correct? Just check the group number. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ along the period ionization potential go on increasing. So decreasing order means what? Highest ionization potential element should come first. Obviously ಇಲ್ಲಿ neon correct ಇದೆ, chlorine correct ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ phosphor 15th group. So what should be the trend? Sulfur should come first, no? Then I'll see here aluminium 13, magnesium should come before, no? So what is the correct answer then? What is the correct answer? So it is very important question, special case question. So here correct answer is option C. Why C? Why C means just to look at the electronic configuration. We have doubt regarding this, no?
We have doubt regarding phosphor and sulfur, right? Sulfur should come first, but phosphor came first. Why it is so? Let us see. What is the electronic configuration of phosphor? Phosphor atomic number is 15. It is neon. Then three s 2 3p3. See here, 3p3. It is the electronic configuration of neon. Then go for sulfur. Sulfur, it is the electronic configuration of phosphor, right? Phosphor. Neon 3s2 3p3. Then electronic configuration of sulfur. What is the atomic number of sulfur? 16. It is neon 3s2 3p4. See here. Here you can see half filled p atomic orbitals, correct? Here you can see 4 electrons in p orbital, correct? p subshell ಅಲ್ಲಿ 4 electron ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 electron ಇದೆ, half filled p orbital agide illi. So which one is more stable? As you already studied, completely filled and half filled atomic orbitals are gain extra more stability. This is more stable than, it is more stable than sulfur. Even though sulfur atomic number is more, it belongs to 16th group. Look at the electronic configuration. So it is more stable. So electron gain enthalpy is more here. Electron ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫರ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ನೋಡಿ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗೋಕೆ ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಒನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ದ್ಯಾನ್ ಫಾಸ್ಫರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ sulfur should come first, okay, than phosphor. So here correct answer is D, okay, not C. Make it correction. So sulfur should come first, then phosphor, okay. Why sulfur should come first? Because ionization is easy in sulfur than phosphor, okay, understood? Same thing repeats here, okay, same thing repeats. Just go for electronic configuration of aluminium and magnesium, okay. Aluminium, what is the atomic number? 13. So what is the electronic configuration? Neon 3s2 3p1. Magnesium atomic number is 12. What should be the electronic configuration? Neon 3s2. Correct? Sari idalva? So ivaga nodi, ಎಲ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ? ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. 3p1 electrons are unstable. So we can easily remove this electron, then 3s2 electron. Correct? ಇಲ್ಲಿ 3p1 electron remove ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ನಮಗೆ. So that it will get aluminum get stability. Correct? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 3s2 electron remove ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. That's why aluminum ionization enthalpy is less than magnesium. Understood? Because of this electronic configuration. Understood? Actually ಯಾವ್ದಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಟ್ರೆಂಡು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ
This should be the trend. According to the trend, ionization enthalpy goes on increasing from left to right, goes on decreasing from top to bottom. Correct. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಫರ್ than phosphor, extra stability of the aluminium than magnesium. Okay, you should remember. This concept is important. Next is large jump between values of second and third ionization energies of the element would be associated with which of the following electronic configuration. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, large jump between second and third ionization energies of the element would be associated with which of the following. Okay, second ಮತ್ತೆ third ionization enthalpy ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ large jump ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಥರ್ಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ವೇರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ P1 ಅನ್ನ, P1 electron ಅನ್ನ easily remove ಮಾಡಬಹುದು. We can easily remove P1 electron. So first ionization enthalpy is less because we can easily remove P1 electron. It can attain 3s2 configuration, little bit more stable. Then go for next, second and third ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆದ ನಂತರ ಡೆಲ್ಟಾ H3 ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಲಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ H3 ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು third electron, where it is difficult to remove third electron. Here first electron removing is easy in option A. Second electron removing is difficult. Okay, delta H2 difficult ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, not delta H3. Correct? So it cannot be the answer. Next, here you can see, here also delta H1 is easy, delta H2 is difficult, not delta H3. ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು, ಡೆಲ್ಟಾ H3 ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ಡೆಲ್ಟಾ H2 ಓನ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ನಾಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ H3. We can easily remove 3s1 electron, but it is very difficult to remove 2p6 electron, 1 electron from 2p6. Okay, then it cannot be the right answer. Then go for option C. Here you can see, ಇಲ್ಲಿ delta H4 is difficult. Okay, delta H4 is difficult, not delta H3, not delta H3. We can easily remove 3 electrons from p orbital, but here it is difficult. 3s2 electron difficult. First to delta H4 difficult illi, athwa delta H1 also difficult. Why? Because 3p3 gain extra stability because of half-filled orbitals, atomic orbitals of p shell, p subshell, sorry. p subshell ಅಲ್ಲಿ half-filled ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, so it gain extra stability. So delta H1 only difficult here. Okay, so not delta H3. Then it cannot be the answer. So we can eliminate A, B, C. Then option right answer should be here D only. So how it is correct? Let us see. So here we can easily remove 2 electron. So third electron remove ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ. ಈ ಎರಡು electron ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. 2p6 is more stable condition. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ stable condition ಇರುತ್ತೆ. But if you remove one more electron from 6 electron, it is very difficult. That's why delta H3 is
difficult. Understood? Second and third ionization energy of the element would be associated. Large jump ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. Understood? This is the most appropriate answer. Because here we can easily remove two electron, but removal of third electron is very, very difficult. That's why option D is the correct answer. Okay, next. For electron affinity of halogen, which of the following is correct? Electron affinity is similar to electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy, how is the trend? It increases from left to right in a periodic table. But what about top to bottom down the group? It decreases or become less negative. Here it will become more negative. Negative means what? Delta H negative means what? It is an exothermic process. Okay, negative sign ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೈನ್ ಹಿಯರ್. ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಮೋರ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೋಮಿನ್, ಆಮೇಲೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ನಿನ್ನೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ value of electron gain enthalpy than fluorine, than bromine, than iodine. Highest ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ? electron affinity or electron gain enthalpy chlorine ಗಿದೆ, not fluorine. This you have to remember. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ? ಫ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಇದಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟ್ರೆಂಡ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಬ್ರೋಮಿನ್ ಗಿಂತ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಡುವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗ್ಬಹುದಾ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ಗಿಂತ electron gain enthalpy, but exception ಇದೆ. Chlorine has highest negative value of electron gain enthalpy than fluorine. So chlorine ಗೆ halogens ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Chlorine has highest electron gain enthalpy among halogen, not fluorine. Okay, so correct answer is this. Obviously fluorine is greater than iodine. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತೆ ಅಯೋಡಿನ್ ನಡುವೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಆರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಯೋಡಿನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೇ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, okay, next question. Which of the following is energy releasing process? Energy releasing process in the sense what? Exothermic process. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯೂಶುವಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ವಾ.
ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ halogens. Correct. Correct. Electron gain enthalpy. Correct. Electron gain enthalpy halogen ಏನಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ electron gain enthalpy? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ noble gas. Correct. ಡೆಲ್ಟಾ H1 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನಿಗೂ ಕೂಡ ಡೆಲ್ಟಾ H2 always positive. Correct. Always positive. Delta H2. Electron gain enthalpy. Second, electron gain enthalpy. Delta H2 always positive. Okay, delta H2 always positive. This you have to remember. Electron gain enthalpy ge bandaga first electron gain enthalpy negative for halogen. First electron gain enthalpy or electron gain enthalpy positive for noble gas, but second electron gain enthalpy always negative positive. That means it is endothermic process. Okay, second electron gain enthalpy is endothermic process. You have to supply energy. This point you have to remember. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆರ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ it will be decided. Energy released or absorbed, it will be decided. Okay, how easily we can add electron? Again, it depends on the electronic configuration. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ O minus ಇದೆ, already first electron gain enthalpy ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ one electron add ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. So it is talking about delta H2 or second electron gain enthalpy. Correct. Second electron gain enthalpy ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ second electron gain enthalpy always positive. So ಇದಕ್ಕೆ positive ಇದೆ, it is positive. Correct. Positive in the sense what? Energy not released, it is absorbed. Okay, here energy, it is energy absorbing process, not releasing process. First option. Here you can see removal of electron. Correct. Here it is removal of electron. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್. Okay, so it is the process of ionization. Ionization enthalpy involved agide illi. Here removal of electron is taking place, so it cannot be the answer. It cannot be the answer. Illi kuda energy release agalla, illi kuda energy release agalla. Coming to the option C, here you can see electron is added. Electron is as added here. Correct. It is the right answer. Delta H1. First electron gain enthalpy. Correct. It is negative. Negative in the sense what? Negative andre energy release ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, exothermic process ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay. So option C is the correct answer. Again, here also it is ionization and energy. ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎರಡು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ second electron gain enthalpy, that's why it is positive. So option C is the right answer. Next,
The correct order of decreasing ionic radii among the following is ionic radii decreasing order only. Again, it is somewhat related to atomic radius only. What should be the trend? Left to right decreases. Top to bottom increases. So what should be the answer here? Innೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ? Ionic radius ಇಲ್ಲಿ left to right decreases, top to bottom increases. This trend you have to remember. Next one is ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ anions larger than neutral atoms larger than cations. Okay, this should be the order. Anions always larger than neutral atoms than cations. Correct. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ anions ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಯೋನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಟಯೋನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡದು ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ larger ionic radii should come first. Correct. Smaller one should come last. Here also minus charge is there, but here you can see S2 minus is there. It should come first. Correct. S2 minus. 2 minus is more than 1 minus. Correct. That's why it should come first. So it cannot be the answer. Correct answer is D. S2 minus greater than Cl minus greater than K plus greater than Ca2 plus. Correct. These are all isoelectronic species. Same number of electron ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. Cations always smaller than their parent atom. Anions are always larger than their parent atom. More number of positive charge, smaller the atom. More number of negative charge, larger the atom. Then we can go for atomic or ionic radius inversely proportional to atomic number. All these points you have to remember. Now already discuss ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್? Which one of the following is correct order of the size? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೈಜ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ? ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ anions are larger than neutral atoms. They are larger than their cations. Parent neutral atom. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದು? ಅಯೋಡಿನ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಯೋಡಿನ್ ಇದು ಆನಯೋನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಯೋನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನಯೋನ್. ಆನಯೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್. ಅಯೋಡಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಟಮ್. Correct. It is anion. It is cation. So what should be the order? What should be the order? Which one of the following is correct order? Correct order increasing order or decreasing order ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟದಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್?
It is decreasing order. Large, small. It is decreasing order. It is in decreasing order. Option D decreasing order ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So increasing order ಎಲ್ಲಿದೆ? Option C. These two are wrong. This is in decreasing order ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ specify ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. Which one of the following is correct order of the size? Correct. ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. That's why option C is the right answer. Okay. Cation ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ. ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ತಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ಹಿಯರ್. It is not in the proper order. It is also not in the proper order. It is not also proper, not in the correct order. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಐದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. Okay, no order at all in all these three options A, B, C. So correct option is D. Okay, this is the correct answer. Please do remember, I minus is larger than its neutral atom than its cation. So this one is the correct answer. Okay. ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೂರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ತಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಯರ್ ಒನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, increasing order of the size of the ions. Again same thing. Which one is the correct answer? See here. Option A, O2 minus, F minus, Na plus, Al3 plus. Increasing order andre cation should come first. Cation should come first. Increasing order. Cations smaller than neutral one or anions. Okay. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ anions only. Correct. Which one is the correct answer? O2 minus, F minus. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. Al3 plus with more positive charge ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Al3 plus ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ anion ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರ್ಜರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ದ right answer. Increasing order anta kelidare. Correct. Always cation with more charge is smaller in size. So illi nodi option B nodi, Al3 plus cation with 3 positive charge, Na plus cation with 1 positive charge, F minus anion with 1 negative charge, O2 minus anion with 2 negative charge. So which one is the correct answer? Most appropriate is this one, B. B should be the correct answer. Correct. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಆನಯಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ with more positive charge smaller. Correct. Anion with more negative charge larger. Correct. ಇಲ್ಲಿ cation with more positive charge is
aluminium 3 plus. So it is the smallest one. Here cation with one positive charge comparatively larger than Al3 plus, F minus and O2 minus. This is the correct answer. Please do remember these 3 points. Here option B is the right answer. Okay, option D and option C are wrong. Okay, next one, 20th question. The discovery of which of the following group elements gave death below to the Newland's law of octave. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿನ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿನ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವಿನ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, which group discovery is reason for failure of Newland's law of octave? What is the Newland's law of octave? What is the statement? When atoms or elements are arranged in increasing order of their atomic mass, then property of every eighth element repeats. Correct. This is the statement given by Newland's law of octave anta ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ when elements are arranged in the order of increasing atomic masses, property of every eighth element repeats. ಅಂದ್ರೆ first element is similar with eighth element. Again 16th element is similar with 8th element. Again 24th element is similar with first element, like that. Okay, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ದ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಏಟ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಹಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದರ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್. But when inert gases are discovered, when it comes to inert gas ಅಂದ್ರೆ noble gases, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, he couldn't fit noble gases in same group. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡರ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಏಟ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ discovery of no inert gas is failure. ಆವಾಗ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. he couldn't fit inert gas in his periodic table. That's why option A is the correct answer. Okay, not alkaline earth metal. It follows Newland's law of octave, but rare earth metals andre lanthanoids ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. actinides also not discovered. If they are discovered, then they would be the answer. Okay, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ it would be the answer. Lanthanoid and actinoids are answer. But here most appropriate answer at that time is option A. Inert gas is the correct answer. Inert gas ಅನ್ನ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ, ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ. Okay, it is the failure. Next, group elements of group of elements in which differentiating electron enters in the anti-penultimate shell of the atom are called F block elements, P block elements,
Option C S block elements. Option D B block elements. So ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಂಟಿ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್. ಓಕೆ, ಆಂಟಿ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ means last third shell. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it would be last second. Okay, last second shell. Okay, ultimate ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ last. Okay, here asked anti-penultimate. So P block elements no, S block elements no, D block elements ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is the electronic configuration? Noble gas plus n minus 1 D 1 to 10 NS2. This is the electronic configuration of D block element. Okay, P block element ಅಲ್ಲಿ NS2 NP6. Correct, 1 to 6. Correct, P block element ಅಲ್ಲಿ. S block element ಅಲ್ಲಿ NS 1 to 2. Correct, this is the last electronic configuration, outermost electronic configuration of P block, S block and D block elements. Correct, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾಟ್ ಆಂಟಿ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ it should not be the anti-penultimate shell. Okay, here ultimate. Ultimate shell ಗೆ electron enter ಆಗುತ್ತೆ. Correct, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ electron enters to option B ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ electron enters to ultimate shell only ಅಲ್ವಾ? Principal quantum number n ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? When it comes to F block elements, what about F block elements? F block element electronic configuration ಯಾವುದು? General electronic configuration. Here last electronic configuration or outermost electronic configuration we studied, we recalled. Just remember, n minus 2 F 1 to 14 n minus 1 D 0 to 10 NS 2. This is the outermost electronic configuration of F block element. So n minus 2 ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ಗೆ ನ್ಯೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ electron enters in the anti-penultimate shell of atom are called F block elements. So most appropriate answer is A. Option A is the appropriate answer in this question. Okay, this you have to remember. Okay, suppose penultimate anta kelidre, it would become D block elements. Option D would be the correct answer. Okay, option D would have become correct answer. Penultimate anta kelidaga, anti penultimate anta kelidaga F block element is the correct answer. Okay, next 22nd question.
element, the isoelectronic, element, the electronic configuration, which 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p3 belongs to the following group of periodic table. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ total number of electron count ಮಾಡಿ 2 plus 2 4, 4 plus 6 10, 10 plus 2 12, 12 plus 6 18, 18 plus 10 28, 28 plus 2 30, 30 plus 6 36, 36 plus 10 46, 46 plus 2 48, 48 plus 3 51. 51 is the atomic number. Correct. Okay. 51 ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂತ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 2 10 18 36 54 86 118. ಇದು ಹೀಲಿಯಂ, ನಿಯಾನ್, ಅರ್ಗಾನ್, xenon, krypton, radon and og. ಇದರ atomic number ಆಗಿದೆ. Okay, this is the atomic, these are all the atomic number of successive noble gases. Okay, ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ 8 8 8 8 sorry, it is 18 18. Sorry, just a minute, I told you one easy trick pattern is anta. Okay, what is that pattern? 8 8 18 18 32 32. So ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ you can easily remember this atomic number. Okay, 51, group of 51 atomic number element. Okay, our question is atomic number 51 element belongs to which group? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ 51 atomic number ಬರುತ್ತೆ? 36, in between 36 and 54. Correct, 51 comes under 36 and 54. So next noble gas we have to consider. Next noble gas anna consider ಮಾಡಬೇಕು. Krypton. What is the serial number of krypton? 1 2 3 4 5. Fifth period ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ರದ್ period number ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? Fifth period. Okay, its period number is 5. 1 2 3 4 5. Its group number ಯಾವ ರೀತಿ? ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ, 18 minus difference. ಯಾವ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ವಿಚ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? 54 minus 51. 54 minus, sorry, 51 minus 54. Correct, 51 minus 54 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, 18 minus 54 minus 51 we have to consider. Okay, this will give you the group number. Okay, equal to, is equal to 18 minus 54 minus 51 means 3. Correct, 18 minus 3 is equal to 15. So what is the group number of 50 element which has atomic number 51? 51 atomic number ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 15. You can check. Okay, option B is the right answer. Okay, ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. It is not applicable to lanthanoids and actinoids. Lanthanoids ಮತ್ತೆ actinoids ಗೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, just practice this trick, it will become very easy for you. Okay, next 23, the
elements with atomic number 9, 17, 35, 53, 85 are noble gases, option B halogens, option C heavy metals, and option D light metals. Which one is the correct answer? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 9 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಫ್ಲೋರಿನ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 17 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 35 ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ iodine. Correct. Next comes which one? Astatine. Correct. 80. Correct no? So ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಹಂಗಿದ್ರೆ? 17th group elements. Correct. They are all belong to 17th group elements. They are called noble gases. Allah, not noble gases. They are called halogens. Noble gas correct answer Allah. Noble gas ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ? 18th group element ಗೆ ಕರೀತಾರೆ. Halogens ಅಂದ್ರೆ 17th group. This is 18th group. Correct. So this can be eliminated easily. Right answer is halogen. Okay. Option B is the correct answer. Option B is the right answer. These are all belong to 17th group only. ಇವೆಲ್ಲ atomic number ಇರೋದು halogens ಆಯ್ತಾ? So option B is the right answer. Which ion has the largest atomic radius? Obviously atomic radius large ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ cation ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಅಥವಾ anion ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ? Anions have larger size than cations. Correct? Anions have larger size than cation. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. Frequently we came across this question, right? This kind of questions. So ಇದೆಲ್ಲ anion ಇದೆ. Option A anion largest ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. This you have to remember. These three are anion. This can be eliminated easily because this is the cation. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ? This can be eliminated again easily. ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗೋದು Se2 minus or O2 minus. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. 2 ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದಲ್ಲೂ. ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಆವಾಗ ಯಾವುದು ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅಟೋಮಿಕ್ size inversely proportional to atomic number. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ? anion with ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ? ಯಾವ್ದ್ರ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? O2 minus or which one is more atomic number? Obviously Se2 minus have more atomic number. Atomic number of Se is 34. Atomic number of O is 8. Correct. Okay. Atomic number of Se is 34. Se2 minus ಅಂದ್ರೆ 36 electron ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? Electrons ಎಷ್ಟು? 36 electrons. Correct. So which one is the correct answer? Option A is the right answer. Not option C. ಯಾಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ atomic number of Se is greater than atomic number of O2 minus. And one more thing is both are belong to same group.
O2 minus and Se2 minus both belong to same group. Alva? Same group. Group number also same here. So down the group ಏನಾಗುತ್ತೆ atomic radius? ಇಲ್ಲಿ O ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ Sc ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ down the group ಏನಾಗುತ್ತೆ? Increase ಆಗುತ್ತೆ. Correct? Atomic radius go on increasing down the group. So selenium is larger than oxygen. So selenium 2 minus is larger than O2 minus. This you have to remember. Okay. This point is mainly for isoelectronic species. You have to apply this point for isoelectronic species. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಐಸೋ electronic species. Okay, this is for isoelectronic species. Next question. The smallest cation among the following ಯಾವುದು ಈಗ? More positive charge, smaller atom. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸಾರಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. Here 2 positive charge, here 2 positive charge, here 3 positive charge. So option D is the right answer. Then this question is asked in 2025 CET. Okay, given below the atomic masses of the element. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರೈಡ್? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಟ್ರೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾಬೆರೆನರ್ಸ್ ಟ್ರೈಡ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, 3 ಟ್ರೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೇರಿಯಂ, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, it is the one triad. Chlorine, bromine, iodine also Doberener triad. Option D also forms triad. This is not a Doberener triad. Not Doberener triad. Okay. Here option C is the correct answer, which is not form triad. Doberener's triad. First concept anna ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. Next question. Amphoteric oxide among the following. CO2 is acidic oxide. Ag2 is metallic oxide. Okay. SN2 is metallic oxide. Be2 is amphoteric oxide. Okay, this is the correct answer. Option D is the correct answer, which forms the amphoteric oxide. Amphoteric oxide andre acid ಜೊತೆ ಬೇಸ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This is the meaning of amphoteric acid. It will act like both acid as well as base. Okay, basic nature ಇದೆ, acidic nature ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Okay, that's why it is amphoteric. BeO. Okay, this completes the chapter classification of elements and periodicity in properties. Important CET questions ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. Thank you. Practice the questions and once again recall the chapter. Read the chapter thoroughly from beginning to end. Then you will get the idea. You are able to solve the question regarding this. Mainly you can expect 1 to 2 questions. Okay, 1 to 2 questions CET question ಅನ್ನ expect ಮಾಡಬಹುದು. Okay,
ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay, please study properly. Okay, please recall the trends properly. Trends ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So you can easily crack CET exam. You are able to solve questions. Okay. Read the NCERT book thoroughly. Understand that. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 to 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ KCET-ಗೆ ಬರ್ಬಹುದು. 2025 1 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ 1 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಇಯರ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಇಯರು ಇದೆ. ಸೊ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋ ತರ ಇಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ.